We have discussed two methods of integration. One is substitution method, the other one is integration by partial fraction. The last one is integration by parts, just like a product form. But integral of f of x into g of x dx is equal to first function into integral of second function minus integral of derivative of first function, derivative of first function into integral of second function the whole dx. അതായത് ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡി എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. Now look, let u and v be two functions of x. Then you know that d by dx of uv in differentiation you have studied on derivative of a product of two functions is equal to first function to derivative of second function plus second function into derivative of first function. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം, പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ഇത് കോഷ്യൻ റൂൾ ഉണ്ട്, ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രൽ നൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു വി ഈസിക്കൽ ടു യു വി എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ഈസിക്കൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്, ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ബ്രിങ് ദിസ് ടു ദിസ് സൈഡ്. ഇത് ഇനി ഇപ്പുറത്തുകൊണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? ഇൻ്റഗ്രൽ യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഇതിവിടെ തന്നെ ഇടയിൽ ഇത് പുറത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ യു വി മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. നൗ പുട്ട് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ്. കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കൂ. ഇൻ്റഗ്രൽ യു ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി. ഇതിനാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി എന്താണ്? വി ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. ഇനി ദ ഹോൾ ഡി എക്സ്, ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഡി എക്സ് ആണ്. സോ നൗ ലുക്ക്, integral of product of two functions, integral of f of x into g of x dx is equal to first function into integral of second function minus integral of second function. ഇത് തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതണം. into derivative of the first function dx. So in words we can write the integral of product of two functions is equal to first function into integral of second function minus of square bracket integral of second function into derivative of first function into dx. But don't think that you can differentiate every product. You can integrate every product of two functions. For example, you can't integrate this root of x, integral root of x into sin x dx. You can't integrate this one because there is no function whose derivative is root of sin x dx.
root of x into sin x dx. There is no function whose derivative is root of x into sin x. Okay, then in integrating, the selection of the first function is a very important point is there. If the first function, if in the product the one is a power of x or a polynomial function, usually we will take that as the first function. But if trigonometric function, logarithmic functions are there, then you have to take that one as the first function. There is a technique, ILATE. I-L-A-T-E. I stands for inverse trigonometric function. L, logarithmic function. Algebraic function. T, trigonometric function. E, exponential function. This should be the order. If I, inverse trigonometric function and algebraic function, polynomial function or power of x are there, you have to treat inverse trigonometric function as the first function. And if I and L are there, inverse and logarithmic function are there, then you treat I as the first function. If L and A are there, then treat logarithmic function as the first function. So once more, usually we will consider the power of x or polynomial function as the first function. But if inverse trigonometric function and logarithmic function are there with the polynomial function, then you have to take logarithmic function or inverse trigonometric function as the first function. Okay.